Okay. So இதெல்லாம் கேட்டிருந்தாங்க இல்லையா? They were asking lambda functions. அப்புறம் what is range and x rangeன்னு கேட்டாங்க. யார்கிட்ட ஞாபகம் இல்ல, யார்கிட்டயோ கேட்டாங்க. நான் இதெல்லாம் மெசேஜ்ல அனுப்புறேன், சாட்ல எழுதிட்டு இருக்கேன். அப்புறம் இன்னொன்னு கூட ஒரு நிமிஷம் நோட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். Scope of variables. Scope of variables. ஓகே, இப்போ இதெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க. இப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும்னா கிளாஸ்க்கு அப்புறம் ஜஸ்ட் கூகுள் பண்ணி இதெல்லாம் என்னன்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. எப்பவுமே அந்த கியூரியாசிட்டி மைண்ட் செட் இருக்கணும். சரியா? எஸ்பெஷலி கம்ப்யூட்டர் சப்ஜெக்ட்ல the curiosity mindset is a very plus point. ஏதாவது ஒன்று தெரியலன்னா பரவாயில்ல, அப்போ தெரியலன்னா ஓகே, பட் அது என்னவா இருக்கும்னு ஒரு கூகுள் பண்ணி பாத்துக்கோங்க. சரியா? பாக்குறீங்களா இது மூணு எனக்கு அப்புறம்? எல்லாரும், it's not only for students who attended the interview today, it's for all of them. Yes? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay, ma'am. I have a problem. We'll be solving it online. இப்போ நீங்களே டிஸ்கஸ் பண்ணி you can solve it. Okay? I share my screen and I'll give the problem. One second. Okay. A notepad terda? All of you are able to see my notepad? Yes, Okay. yes, ma'am. This is the first problem. You want me to put it in chat or something? First read பண்ணுங்க, patient read பண்ணுங்க. You have a list of student names in one list and another list has the marks in CS. You can hard code the value. मतलब input எடுக்க வேண்டாம்ன்றாங்க. Criteria என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Pass mark is 50. And the condition check பண்ணி you have to print a new list which has the student name along with the marks who have passed. And also you have to print the number of students who have failed. All of you have seen the problem? Yes or no? எல்லாரும் ப்ராப்ளம் பார்த்துட்டீங்களா? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So can we code it online? Who'll share the screen and start coding? But நீங்க எல்லாரும் participate பண்ணலாம். I'll ask questions to everyone as to how you'll go about. So who's going to share the screen and type the code as and when others are telling? Yes. I'll share my screen. You'll tell me. I'll type. Is that okay? Yes. Daniel, Hariprasanna. Okay, ma'am. Okay, ma'am. நான் டைப் பண்றேன், நீங்களா சொல்றீங்களா என்ன டைப் பண்ணனும்னு? Yes, ma'am. Okay. ஓகே, நான் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மென்ட்டை நான் எழுதிடுறேன் ஃபர்ஸ்ட். ஒரு நிமிஷம். இப்போ ஷேர் ஸ்கிரீன்ல தெரியுதா? என்னோட விஎஸ் கோட் தெரியல? தெரியல, ஒரு நிமிஷம். Problem is here to all of you. The problem is clear to all of you? Yes, ma'am. Can you please start telling the code for me? How should I go about this code? First, என்ன பண்ணணும்? Think and tell me. சிவகார்த்திகா சொல்லுங்க.
மேம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நேம் வாங்கணும் மேம் லிஸ்ட்ல. சோ என்ன ஒரு வேரியபிளா? நேம் லிஸ்ட். ஸ்டூடண்ட் நேம் கொடுக்கலாமா? Okay. நேம் Yes. வேரியபிள் நேம். Yes ma'am. So I'll give some names. Okay. Okay ma'am. Okay, 5 names. Next. Mark. Marks. How should I maintain the marks? Marks is equal to Student student. equal to. So pass 15 so we'll keep variety of marks 34, 56, 78, 23 and 20. Okay. Now Manikam, Pushpa, Sayeshwaran, சொல்லுங்க. தப்பா இருந்தா பரவாயில்ல, சொல்லுங்க. ஹலோ இப்போ ஒரு நியூ லிஸ்ட்ல வந்து 50க்கு மேல வாங்கின ஸ்டூடெண்டோட பேரை வந்து ஆட் பண்ணணுமா மேம்? ஓகே, அது எப்படி பண்ணும்? ஸோ அந்த ஃபார்மேட் வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வரணும். இப்போ வந்து சீதா வந்து பாஸா இல்ல ஃபெயில், ஸோ அவங்க நேம் வரக்கூடாது. ராம் வந்து பாஸ், ஸோ ராம் கோலன் 56ன்னு ஒரு லிஸ்ட் வேணும். என் அவுட்புட் எப்படி இருக்கணும்? என் அவுட்புட் வந்து பேசிக்கலி என்னோட அவுட்புட் வந்து இப்படி இருக்கணும். ஃபார் திஸ் ப்ராப்ளம் இட் ஷுட் பி லைக் திஸ். கரெக்டான்னு சொல்லுங்க. ராம் கோலன் 56 இருக்கணும். செகண்ட் டேட்டா வந்து கோபால் கோலன் 78 இருக்கணும். லக்ஷ்மி வருவாங்களா லிஸ்ட்ல? லக்ஷ்மி லிஸ்ட்ல இருப்பாங்களா இல்லையா? நோ. சோ யார் இருக்கணும்? சாம் இருக்கணும். சாம் கோலன் இந்த கேபிட்டல் எல்லாம் மறந்துடுங்க. அங்க கேபிட்டல் இருக்கு, இங்க ஸ்மால் இருக்கு. ஐ அம் ரெஃபரிங் தி சேம் 90. இதான் அவுட்புட்டா இருக்கணும். கரெக்டா? சோ இந்த அவுட்புட் கிடைக்க இப்ப நான் என்ன பண்ணணும் சொல்லுங்க. அடுத்த ஸ்டெப் நான் என்ன பண்ணணும்? எஸ் தீபிகா, சுதர்ஷன் சொல்லுங்க. மேம் மேபி மேம் இப்போ நம்ம வந்துட்டு மேனுவலா என்டர் பண்ண போறது இல்லைல்ல மேம். ஸோ நம்ம வந்துட்டு ஒரு ஃபார் லூப்ல ஐட்ரேட் பண்ணி ஐ மீன் ஸ்டூடெண்ட் மார்க்ஸ்ல வந்துட்டு இந்த இண்டெக்ஸ் வேல்யூல இருக்கிற நம்பர் ஸ்டேட்மென்ட் சொல்லுங்க, நான் டைப் பண்றேன். நீங்க ஸ்டேட்மென்ட் சொல்லுங்க. ஃபார் ஸ்டூடெண்ட் மார்க் ஐ மீன் மார்க் இன் மார்க் மேம். மார்க். நீங்க நேமிங் கன்வென்ஷன் சித்ரா மேம் எப்படி சொல்லி கொடுத்தாங்களோ அதே ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஏன்னா நான் வந்து இந்த மாதிரி அதனால ஐ டோன்ட் இன்டென்ட் டு கன்ஃபியூஸ் யூ ஆல். நீங்க எப்படி சித்ரா மேம் நேமிங் கன்வென்ஷன் சொல்லி கொடுத்திருக்காங்களோ அதே மாதிரி சொல்லுங்க, பரவாயில்ல. சரியா? மார்க் இன் எஸ் மேம். ஸ்டூடெண்ட் மார்க் the list name மேம், நம்ம மேல வச்சிருக்க லிஸ்ட் நேம். MARK for mark in ஸ்டூடெண்ட் மார்க் கோலன் வச்சுட்டு இந்த லூப்குள்ள வந்துட்டு இஃப் ஸ்டூடெண்ட் மார்க் ஆஃப் மார்க், அதாவது ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ்ல ஐ மீன் அந்த மார்க்ல இருக்கிற சாரி மேம், இஃப் மார்க் இஸ் கிரேட்டர் தேன் 50 மேம். ஒவ்வொரு மார்க்கும் வந்துட்டு கிரேட்டர் தேன் 50யான்னு பாக்குறோம் மேம். பார்க்கும்போது so if mark மத்தவங்கலாம் யோசிக்கலாம் சரியா சொல்றாங்களான்னு. தப்புனா முடிக்கிட்டவங்க அப்புறம் கரெக்ட் பண்ணலாம்.
கரெக்ட்னா greater than equal to 50 மேம். மேம் ஓகே ஐ திங்க் பிராக்கெட்ஸ் போடக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் மேம் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு. இல்ல போடலாம். அதான் இது ஏன் வே ஆஃப் ரைட்டிங். சோ நீங்க எப்படி சித்ரா மேம் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி பண்ணுங்க. எஸ் மேம். ம். இப்ப இது வந்துட்டு இதா இருந்துச்சுன்னா ஐ திங்க் என்யூமரேட் யூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் மேம். அப்பதான் நமக்கு இண்டெக்ஸும் கிடைக்கும் மேம். சாரி மேம். ம். லைன் நம்பர் 11ல வந்துட்டு மார்க் லைன் நம்பர் 11 மேம். ஃபார் மார்க் கமா 11 இண்டெக்ஸ். சரி. இல்லாட்டி இந்த மாதிரி பண்ணலாமா? வேற ஏதாவது மெத்தட் இருக்கா என்யூமரேட் யூஸ் பண்ணாம? யாராவது சொல்ல முடியுமா? ம்? நீங்க சொன்னது கரெக்ட். இண்டெக்ஸ் வந்து எனக்கு கிடைக்காதுங்கிறீங்க இல்லையா? எஸ் மேம். சோ இண்டெக்ஸ் கிடைக்க வேற என்ன பண்ணலாம்? மேம் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் மார்க் மேம். ஐ மீன் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் மேம். சாரி இப்பதான் ஞாபகம் வந்துச்சு மேம். ஃபார் லூப்ல ஃபார் மார்க் இன் ரேஞ்ச் யூஸ் பண்ணலாம் மேம். range of what? ஸ்டூடெண்ட் நேம் மேம். லென் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் நேம். யார் சொன்னது லென்த் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் நேம்? ஏன்னா நான் பிஎஸ் கோட்ல இருக்கேன். எனக்கு யார் சொல்றாங்கன்னு தெரியல. யார் சொன்னா? சிவகார்த்திகா மேம். சரி இல்ல. இஃப் ஐ எம் ராங் கரெக்ட் மீ. மத்தவங்க brackets close. இப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்னவா இருக்கும்? அப்போ மேம் ஸ்டூடெண்ட் மார்க் பிராக்கெட்குள்ள மார்க் கிரேட் அப்படி வரும் மேம். ஏன்னா மார்க்ல இப்ப நமக்கு இண்டெக்ஸ் இருக்கு. யார் சொல்றாங்க? ஒரு நிமிஷம். தீபிகா மேம். தீபிகா. ஸ்டூடெண்ட் மார்க் ஆஃப் என்னோட நேமிங் கன்வென்ஷன் வந்து சித்ரா மேம் எப்படி சொல்லி கொடுத்தாங்களோ அந்த மாதிரி இல்லைன்னா கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க. இது என்னோட ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ். ஏன்னா நான் இந்த மாதிரி எழுதி பழக்க இருக்கிறதுனால நான் அதே மாதிரி டைப் பண்றேன். புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும்? புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும்? நேமிங் கன்வென்ஷன்னா என்னது? இந்த மாதிரி நேமிங் ஐ திங்க் சித்ரா மேம் ஒரு விதமா சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களா உங்களுக்கு எப்படி நேம் பண்ணணும்னா நீங்க அதே ஃபாலோ பண்ணுங்க. சரியா? சோ இப்போ சொல்லுங்க. இஃப் ஸ்டூடெண்ட் மார்க் ஆஃப் மார்க். ஓகே. வேற யாராவது இப்போ தீபிகா தவிர வேற யாராவது சொல்லுங்க. டேக் ஃபார்வர்ட் த கோட் டு கெட் த அவுட்புட். நெக்ஸ்ட் வாட்? அத ஸ்ட்ரிங்கா கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். நேம் மார்க் அத கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் மேம். Why do you need to convert to a string? ஐ மீன் எப்படி சொல்றது மேம், டேட்டா லிஸ்ட்ல வந்து Okay. So what do you want to do? Tell me. If student mark of marks. So what is the next statement then? Tell me. We have checked if the student mark is greater than 50. நியூ லிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க. எங்க where do I create it? அந்த ஸ்டூடண்ட் மார்க்ஸ்னு சொல்லி அடுத்த லைன்ல கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். Student after this. Yeah. So I'll write past student. This is past student நான் பண்ணிக்கிறேன் equal to empty list. ஒரு empty list. Okay. Okay. Good. வந்து ஈக்குவலுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும்? பாஸ் ஸ்டூடண்ட். வாட் ஸ்டூடண்ட்? பாஸ் ஸ்டூடண்ட். ஓகே. ஸ்டூடண்ட். ஓகே. டாட் append bracket open bracket student name of I. Student name of I எங்க? plus
ஐ மீன் சாரி மேம், பழக்கத்துல சொல்லிட்டேன் மேம். மார்க் ஸ்டூடெண்ட் நேம் ஆஃப் மார்க் ப்ளஸ் ம் டபுள் கோட்ஸ்க்குள்ள கோலன் மேம். ம் ப்ளஸ் ம் டிஆர். பிளஸ் அந்த அந்த மார்க் வந்து நம்பரா கன்வெர்ட் பண்ணணும் மேம். சரி, ஸ்ட்ரிங்கா கன்வெர்ட் பண்ணணும். ஸோ அதனால எஸ்டிஆர் ஆஃப் பிராக்கெட் ஸ்டூடெண்ட் மார்க் ஆஃப் மார்க். ஓகே ஓகே பிராக்கெட்லாம் கரெக்ட்டா அவ்வளோதான் க்ளோஸ் மேம். பண்ணிட்டேனா ம் அப்புறம் சார் மேம் அப்புறம் அவ்வளோதான் மேம். பிரிண்ட் பண்ண போதும் மேம். ஃபார்லுக்கு ஃபார் லூப் இங்கயா இல்ல ஃபார் லூப் வெளியிலயா? வெளியில மேம், வெளியில. பிரிண்ட் என்ன பண்ணோம்? அந்த லிஸ்ட் நேம், பாஸ் ஸ்டூடெண்டோட லிஸ்ட் நேம் மட்டும் சொன்னா போதும். இப்போ புஷ்பா அண்ட் சுதர்ஷன் இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து has it satisfied the problem statement read பண்ணிட்டு tell me if this program is satisfying whatever has been asked in the problem. மேம் இது ஆல்மோஸ்ட் சாட்டிஸ்ஃபைட் பட் கடைசியா வந்து பிரிண்ட் பண்ண சொல்லிருக்கீங்க நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபெயில்டு மேம், அதுவும் பண்ணல. So what should I do for that? அது அப்படியே இஃப்க்கு எல்ஸ் பார்ட் போட்டு நீங்க அதுக்கு ஃபெயில்டு ஸ்டூடெண்ட்னு போட்டீங்கன்னா மீதி இருக்கவங்கலாம் ஃபெயில்டு else போட்டு they are only asking print the number of students who have failed. I don't want the name of the students. I don't want Sita and என்னமா அதை நோட் பண்ணல மேம். அந்த ஃபெயிலான ஸ்டூடெண்ட்ஸோட கவுண்ட் பிரிண்ட் பண்ணணுன்றதுக்கு அதுக்கு வந்து ஃபெயில்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னு ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் எல்ஸுக்குள்ள வந்து கவுண்ட் ப்ளஸ் ப்ளஸ் கொடுத்தா போதும் மேம். ஐ மீன் கவுண்ட் +1. So fail count நோட் பண்ணிக்கலாம். This is what you're telling? Equal to yes ma'am. Here it will be fail student. Sorry. Fail count. Fail student plus equal to 1. Yes ma'am. That's all ma'am. Pass students இங்க வந்து இது பண்ணிட்டேன். Okay, will this printout be a good printout? One minute before let me print fail count. I don't know, again, I think Jaykumar, your message was not appropriate, yeah? Your program was correct, yeah? For that mirror number. Yeah, so message matters a lot. The printout matters a lot, yeah, to the user. So is this printout a good printout? The message I get, suppose I don't know anything in Python. I'm the end user of this program. So I just get the list. First of all, let us see if this program works. If I get just the output Ram :56, Gopal :78, and Sam :90, and then I get 2 in the next line, will I understand what this output is, what this program is doing? So how should the print statement be modified? புரியுதா நான் கேக்குறது என்ன கேக்குறேன்னு? புரியலனா கேளுங்க. புரியுதா நான் என்ன கேக்குறேன்னு? ஜெயகாவ்யா, நான் என்ன கேக்குறேன்னு புரியுதா? இப்போ இந்த அவுட்புட் சரி ஃபர்ஸ்ட் இதை ரன் பண்ணலாம். ஒர்க் ஆகுதான்னு பார்க்கலாம். கரெக்டா? என்ன ஆகுது? ஆன்சர் வந்துருதா? நம்மளுக்கு வேற ஆன்சர் வந்திருக்கா இல்லையா? வந்திருக்கு. பட் அவுட்புட் என்னவா வந்திருக்கு?
வெறும் காலையில ஆன்சர் சொல்லுங்க. மட்டும் வந்திருக்கு மேம். அதாவது ஆன்சர் மட்டும் வந்திருக்கு. ஆஸ் அன் எண்ட் யூசர் இப்போ வந்து எனக்கு நீங்க இந்த ப்ரோக்ராம் காட்டுறீங்கன்னா நான் இப்போ இது என்னன்னு நினைச்சுப்பேன். ராமோட வயசு 56ஆ இல்ல ராமோட ஹவுஸ் நம்பர் 56ஆ இல்லையா? So how should the output be? Output matters a lot in any coding. How will your output be? How should your output be modified now? Like name of the student and the marks they have obtained. Can I write like this? Past students name and marks. Is this at least telling what my output is standing for? Yes? Yes, ma'am. Okay. நீங்க வந்து curly braces யூஸ் பண்ணுவீங்களா இங்க? For the formatted print, right? Yes, ma'am. Can you just tell me, because I'm used to using this, that's what. So I've never used a formatted print. How to use a formatted print? F இங்க போடணுமா? Yes, ma'am. F we have to put there. Here and then for last student, yeah, curly braces. because I'm used to typing like this, going my way. Now is it correct? And here I will tell number of students who failed. போட்டுட்டு use to it. Should this work? என்னோட formatting string work. Just help me out. Formatted string. Double quotes endல இருக்கு. curly brace அப்புறம் Double quotes. double quotes. endல இருக்கணுமா? I always use it. I use other one, so I never use formatted. Okay. நான் comma போட்டு தான் எப்பவும் யூஸ் பண்ணுவேன். So, sure, no problem. Now it's okay? Over there. Okay, sorry. Sorry. It's okay now? Yes, ma'am. Okay. Past students, name and marks, number of students failed, 2. Okay? Yes, all of you understood this code? Daniel, have you understood? Yes, ma'am. Hari Prasanna? Yes, ma'am. Okay. Jayakumar? Yes, ma'am. Purjada, how to do the code? Yes? Okay. Yes. What about Manikam and Pushpa? Understood, ma'am. Pushpa understood? Yes, ma'am. Yes? Yes, ma'am. Okay. Pushpa, எனக்கு ஒண்ணு சொல்லுங்க. இங்க வந்து why am I using the range function? Why can't I use the student mark straight away? இந்த இடத்துல if Yes, I don't use a range and I use the student mark directly. For example, I am typing for mark in stud underscore mark. Why am I not the length? Length-னால எனக்கு எதனால நான் length யூஸ் பண்றேன்? In fact, one of your friends gave you Ma'am, the the reason of using length is in student marks, like how many marks are there, that will be calculated as like a total, like how many number of marks are there. இல்ல பேசிக்கலி நீங்க லென்த் இப்ப யூஸ் பண்றது எதுக்கு யூஸ் பண்றீங்கன்னு கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா? You are trying to capture the index part of the index value. You need the index value because you have to refer the same name from the other list. Yeah. So you cannot capture the index when you use the list by itself. Are you able to understand? When you are Yes, using the ma'am. list name, I am getting the actual 34, 56, 78, 23, 90. But அது கண்டுபிடிச்ச அப்புறம் I have to refer to another list and get a corresponding name. அதுக்கு அந்த index number வேணும். I cannot get the index number when I use the student mark directly. That's why I use the length and I capture the index for each of these elements. Understood?
Yes? Yes, ma'am. Okay. Any doubts from any of you? This is my first due. So நீங்க வந்து doubt கேளுங்க. If you feel something which I'm telling is not clear, அப்பவே சொல்லுங்க மேம் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றது புரியல. Yes? சயேஸ்வரன் புரிஞ்சுதா? எஸ் மேம். ஓகே சரி. இப்போ வந்து நான் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் காட்டுறேன். அத வந்து எனக்கு ஐ வாண்ட் whom all to tell is சுதர்ஷன், சயேஸ்வரன், புஷ்பா, மாணிக்கம், டேனியல் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் கோட் எழுது. ஓகே ஓகே மேம். ஓகே குட். Okay, ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் என்னது அது நான் ஸ்டேட்மெண்ட் வேணா என்னோட விஎஸ் கோட் தெரியுது இல்லையா? Yes, ma'am. படிங்க. இது கொஞ்சம் வேற கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட். Take your time, understand the problem. Work out a logic and then tell me. Yes, யாரு ஃபர்ஸ்ட் சொன்னேன்? சுதர்ஷன் சொன்னேனா? மேம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்டூடெண்ட் லிஸ்ட்ன்ற வேரியபிள்ல ஸ்டூடெண்ட் நேம் கூட பண்ணுங்க. நேம். ஓகே. நெக்ஸ்ட் வந்து மார்க் லிஸ்ட். மேம் இந்த மார்க் லிஸ்ட் எப்படி மேம் 3 சப்ஜெக்டும் குமுலேட்டிவா இல்ல தனித்தனியா மேம்? தனித்தனியா. ஓகே. ஆனா அதுவுமே ஒரே லிஸ்ட் தானே மேம் இருக்கணும்? You have the list of student name, you have one list each for their marks. பாருங்க each for their marks. So CS கொன்னு சோ அதே மாதிரி டைப் பண்ணிட்டோமா போன ப்ரோக்ராம்ல டைப் பண்ண மாதிரி. இல்லையா? சோ நான் CS underscore mark எழுதிடுறேன். equal to இல்ல எனக்கு ஃபெயில் பாஸ் இருக்கா? B க்கு என்ன கிரைட்டீரியா? 80 ஓகே. So 90 sorry 34 56 78 23. For நிமிஷம் what is the combinations?
ஓகே. மேம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபார் லூப்ல வந்து ஃபார் மார்க்ஸ் இன் மார்க்ஸ் இன் ரேஞ்ச் ரேஞ்ச் லென்த் length of இதுல எந்த லிஸ்ட்னாலும் ஓகே மேம். சிஎஸ் மார்க் மேக்ஸ் மார்க் ஏதாச்சும் ஒரு விஷயம். ஏதாவது ஒரு லிஸ்டா? length of CS எடுத்துக்கலாமா? ஓகே. brackets கரெக்டா போட்டேனா? length of CS marks. ஓகே. மேம் ஆக்சுவலி லைன் நம்பர் 1ல இருந்து 8 வரைக்கும் கமெண்ட் நீங்க ஒழுங்கா பண்ண மேம். அதனால 9ல இருந்து 13 வரைக்கும் டிஃபரன்ஸ் தெரிய மாட்டேங்குது வேரியபிள் இருக்கும். ஓகே ஓகே சாரி, அதான் என்னடா நானும் பார்த்துட்டு இருக்கேன். இப்போ சரியா? ஓகே. இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் வேற யாரு, இன்னொருத்தர் யாரு சொல்லுங்க. ஒரு நிமிஷம், எனக்கு அந்த ஸ்கிரீனை பார்க்க முடியலையா? வேற யார சொன்னேன்னா நெக்ஸ்ட் இது சுதர்ஷனா எத்தனை நாள் சொன்னது? ஆமா. இப்போ சயேஸ்வரன் அண்ட் புஷ்பா சொல்லுங்க. நெக்ஸ்ட் சீக்வென்ஸ் என்ன பண்ணும்? என்ன கண்டிஷன் சொல்றாங்க? சொல்லுங்க. மேம் இப்போ 3 மார்க்ஸ் இருக்குல்ல மேம். ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம ஆவரேஜ் கால்குலேட் பண்ணிட்டு அதை வச்சு நம்ம இஃப் கண்டிஷன் செக் பண்ணுவோம். 19 கிரேட் ஏ ஆர் லெஸ் தென் 15 ஃபெயில்ன்ற மாதிரி. அது எப்படி பண்ணலாம்னா இண்டெக்ஸ் இருக்கலாம். அந்த இண்டெக்ஸ் பொசிஷன் வச்சு கால்குலேட் பண்ணி டிவைட் பண்ணலாம். எப்படின்னு சொல்றேன். இப்போ வந்து மார்க்ஸ் வந்து நம்ம மார்க்ன்றது வந்து ஃபார் லூப்ல இண்டெக்ஸ் பொசிஷனா பண்ணியிருக்கோம். இதே இதை வச்சு நம்ம ஒவ்வொன்றுக்கும் பண்ணலாம். இப்போ வந்து சிஎஸ் மார்க் இருக்குல்ல மேம். சிஎஸ் மார்க் ஈக்குவல் டு சிஎஸ் மார்க் பிராக்கெட்ல அரே பிராக்கெட்ல வந்து மார்க்ன்றத ஒவ்வொன்றுக்கும் பண்ணலாம். இப்போ மேத் மார்க்ன்றது வந்து மேத் மார்க் ஈக்குவல் டு மேத் மார்க் பிராக்கெட்ல மார்க்ன்றது கொடுக்கலாம். 3த்துக்கும் கொடுத்துட்டு டிவைடட் பை 3 கொடுக்கலாம். ஆவரேஜ் மார்க் ஈக்குவல் டு அதை வச்சுட்டு கால்குலேட் பண்ணோம்னா கரெக்டா இருக்கும். இது யாரு? டேனியல் யாரு? சயேஸ்வரனா? எஸ் மேம். ஓகே. மத்தவங்க சொல்லுங்க. அவர் சொல்றது லாஜிக் கரெக்டா? ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கணுமா இல்ல ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் திரும்பி படிச்சு பாருங்க. 3 மார்க் இருக்கப்ப ஆவரேஜ் கட்டி நான் இங்க ஆவரேஜ் பத்தியே நான் மென்ஷன் பண்ணல. இங்க ஆவரேஜ் இங்க மென்ஷன்டா. இங்க பாருங்க, கிரேட் ஏ வந்து 90 and above, பி வந்து 80 and above, ஃபெயில் வந்து 50. So print the name of students who got A in all subjects or at least 1 A and rest B. So இது இண்டிவிஜுவல் ஆவரேஜ் கேட்கல. ஆவரேஜ் நீங்க ஃபெயில் ஆயிட்டு 1த்துல 100 வாங்கினா கூட அப்ப கூட ஆவரேஜ் நல்லா வந்துருமே. கரெக்டா? சயேஸ்வரன், am I correct? புரியுதா நான் சொல்ற ப்ராப்ளம்? நீங்க ப்ராப்ளம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிருக்கிறதே தப்பா இருக்கு இல்லையா? மத்தவங்க சொல்லுங்க. நான் யோசிக்கிறது கரெக்டா இல்ல சயேஸ்வரன் யோசிக்கிறது கரெக்டா? நான் சொல்றேன், ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து 90க்கு மேல சிஎஸ்ல வாங்கி, மேக்ஸ்லயும் 90க்கு மேல வாங்கி, இங்கிலீஷ்லயும் 90க்கு மேல வாங்கினாலோ இல்லாட்டி ஏதாவது ஒன்னுத்துல வந்து 90க்கு மேல வாங்கி மத்த 2 கூட பி இருந்தா கூட அவ நேம் எனக்கு வரணும். சோ ஃபர்ஸ்ட் நான் என்னோட பிராக்டிஸா சொல்றேன். நான் என்ன பண்ணுவேன்னா எப்பவுமே ஒரு ப்ராப்ளம் பார்த்தோன்னா அது அவுட்புட் என்னவா வேணும் எனக்கு நான் யோசிச்சு எழுதி வச்சிருவேன். சோ எனக்கு லிஸ்ட்ல என்ன வேணும்? எனக்கு print the names of students. யாரோட நேம்ஸ் தான் வரும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? ஃபர்ஸ்ட் அதை சொல்லுங்க எனக்கு, இந்த ப்ராப்ளம் டேட்டாவை பார்த்து. 90க்கு மேல வாங்குனாங்க அப்படின்னா இல்ல நீங்க ப்ராப்பரா பாருங்க. This is the statement which is telling what I need. It's trying to tell print the name of students who have got A in all subjects or at least 1 A and the rest B. And the second condition I'm putting it is you have to use only one if statement. One if statement I will use and I will get my result. So first எனக்கு result என்னன்னு சொல்லுங்க. What is your expected answer? What do you think your output should have? Whose name should come? Sita. Ma'am, Sita and excuse me ma'am, one doubt ma'am.
Who's மேம் this? திஸ் இஸ் தீபிகா மேம். மேம் இப்ப நமக்கு அவுட்புட்ல வந்துட்டு ஒண்ணு மூணுத்துலயும் ஏ சப்ஜெக்ட் ஏ வாங்கியிருக்காங்களா, இல்லைன்னா ஒரு ஏ அண்ட் ரெஸ்ட் பி தானே மேம்? ஆமா. மேம் ஏனா above 90 அண்ட் பினா above 80 தானே மேம்? 90 and அப்படி above. 90 and above. Mark 90 or above. Na 90 greater than or equal to 90. Greater than or equal to 80. எஸ் மேம். அப்படி பார்க்கையில எனக்கு தெரிஞ்சு யார் நேமும் வராதுன்னு நினைக்கிறேன் மேம். பிகாஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்ல வந்துட்டு 2 90 லாஸ்ட் 56 மேம். ஸோ 2 கண்டிஷனுமே வராது. செகண்ட் ஒன்ல வந்துட்டு 34 54 அண்ட் 100 ஒரு ஏ மட்டும்தான் மேம் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் தேர்ட் வந்துட்டு Just let me alter the data. Let me alter the data. எஸ் மேம். எஸ் மேம். Just give me a second. 90, 80, 50. 90, 80 and okay, 50. So Solunga, I've done my best to change the data. So who all will come according to the condition? I'll remove the Sita, you tell me from the beginning. I think Sita and Lakshman ma'am. Or pera pola. Sita, then Lakshman. Who said this? Deepika ma'am. Yes ma'am. What about others? Again, I'm not putting double quotes and all. It's just an hashtag. So tell me, do you agree with her? Yeah, whoever who's this person who has got 180 and all? Why is his name not going to come? Who's this Ram? அவங்க சொன்ன மாதிரி சீதாவும் லக்ஷ்மண் மட்டும்தான் மேம் வருவாங்க. செகண்ட் ராம் வந்து ஒரு சப்ஜெக்ட்ல 100 வாங்கியிருந்தாலும் அவர் வந்து ஒரு சப்ஜெக்ட்ல 34 வாங்கியிருக்காரு. அப்போ வந்து அந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாது. அவர் ஒரு இதுல ஃபெயில் ஆயிருக்கு. ஒரு இதுல ஃபெயில் ஆயிருக்கு. சோ இதுல சப்போஸ் இதுல பாஸ் ஆனிடலாம் பாவம் ராமன். சரியா? எதுக்கு பாவம் அவரை கஷ்டப்படுத்திட்டு 64 will make. Now will he come? நோ மேம். ஏன்னா 80 above இல்ல மேம். ஏன்னா ரெஸ்ட் பி கொடுக்கணும். ஒரு சப்ஜெக்ட்ல ஏ கிரேட் இருந்தாலும் இன்னும் மத்த எல்லா சப்ஜெக்ட்லயுமே பி கிரேட் இருக்கணும். ஆனா அதுல அவர் வர மாட்டாங்க. So first tell me, all of you are agreeing with Deepika, and who's the second person, ma? Who's the second girl who spoke? Jayakavya. Jayakavya. Okay. Do you agree with Deepika and Jayakavya? The rest of you? Illati illa ma'am, ava solra thappu. Ramu வரணும். ராம் 100 வாங்கிருக்கான். அவனுக்கு எதுக்கு கிடைக்க கூடாதா? யாராவது சொல்றீங்களா? சொல்லுங்க, யோசிச்சு சொல்லுங்க எனக்கு. ஃபர்ஸ்ட் அவுட்புட் நீங்க எதிர்பார்க்கிற அவுட்புட் இதானா? சொல்லுங்க. Yes. Then we'll proceed with the code. Should I call out names? Manikam? Do you think this should be the output? Yes, ma'am. Sita and Lakshman. Okay. All of you agree? Krishna, Hariprasanna, Daniel? Yes, ma'am. Okay. Okay. So now shall we proceed with the code?
Yes. What's the next? Who's going to say next? What is the next step in the code? I want the condition. Then now you have understood this part of it. But I should put all this condition in one if statement. How am I going to do that? மேம் எனக்கு ரேண்டமா ஒன்று தோணுது. ஐ டோன்ட் நோ தட் வில் பி எஃபிஷியன்ட் ஆர் கரெக்ட் ஆன்சர். மேம் மேம் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு மேம் ஐ எம் நாட் டெல்லிங் த சின்டாக்ஸ் மேம், ஜஸ்ட் சொல்றேன் மேம் வாட் ஐ தாட். லைக் ஒவ்வொரு மார்க்ஸும் வந்துட்டு என்னென்ன கிரேட்ல வருதுன்னு தனியா ஒரு லிஸ்ட்ல போட்டுட்டு, லைக் சிஎஸ் மார்க் கிரேட் அப்படின்ட்டு ஒரு லிஸ்ட் போட்டுட்டு, அதே மாதிரி மேத் மார்க் கிரேட், இங்கிலீஷ் மார்க் கிரேடுன்னு போட்டுட்டு, லைக் இல்லைன்னா தனியா கால்குலேட் பண்ணிட்டு அதுக்கடுத்து நம்ம இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்குள்ள வந்துட்டு இந்த பேட்டர்ன் கொடுக்கலாம் மேம். ஐ மீன் ஐயோ எனக்கு சொல்ல தெரியல. ஒரே லிஸ்ட்ல வந்துட்டு சிஎஸ் மார்க் வந்துட்டு 90 அபவ் இருந்துச்சுன்னா, இந்த இண்டெக்ஸ் பொசிஷன்ல இருக்க சிஎஸ் மார்க் வந்துட்டு 90 அபவ் இருந்துச்சுன்னா ஏ வந்துட்டு நம்ம அப்பன் பண்ணணும், பிளஸ் போட்டு அதே மாதிரி ஒன்னொன்னுத்துக்கும் வந்துட்டு லைக் ஒரே லிஸ்ட்ல வந்துட்டு அப்பன் பண்ணிட்டு பேட்டர்ன் மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் மேம். இஃப் ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன்ல இருக்கிற மூணுமே வந்துட்டு ஏவா இருந்துச்சுன்னா, அதாவது இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ல ஏ ஆர் நமக்கு வேற என்ன கண்டிஷன் வேணுமோ ஏபிபி ஆர் ஏஏபி லைக் தட் போட்டு அது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதான்னு பார்க்கலாம் மேம். பட் இது எப்படி கொண்டு வர, இல்ல இது பாசிபிளா அப்படி எனக்கு தெரியல மேம். பட் ஜஸ்ட் ரேண்டமா தோணுச்சு மேம். இது யாரு, ஜிபிகாவா? எஸ் மேம். Okay. வேற யாராவது any other way of coding you can think of? மேம் ஒரே இஃப் கண்டிஷன் தானே மேம் யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்ப இஃப்ல வந்து 3 மார்க்ஸ்மே 90க்கு மேல இருக்கான்னு சொல்லிட்டு அண்ட் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணிட்டு, அப்புறம் ஆர் சிஎஸ் மட்டும் 90க்கு மேல இருக்கா மேம், மித்த எல்லாமே 80க்கு மேல இருக்கா மேம். திரும்ப ஆர் போட்டு எஸ் சிஎஸ் மட்டும் இங்கிலீஷ் அண்ட் மேத்ஸ் என்ன ஃபார்ம் பண்ணிது மேம்? எனி ஒன் சப்ஜெக்ட் 90க்கு மேல இருக்கணும்ல மேம். சோ அதுக்கு மேம் ஃபர்ஸ்ட் சிஎஸ் மட்டும் 90க்கு மேல இருக்கான்னு செக் பண்ணி மீதி எல்லாமே 80க்கு மேல மேம். அப்புறம் வந்து மேத்ஸ் 90க்கு மேல இருக்கான்னு, இங்கிலீஷ் 90க்கு மேல இருக்கான்னு கரெக்டான்னு தெரியல மேம். வேற யாராவது any other idea you have? No doubt மேம். சொல்லுங்க. இந்த சிஎஸ் மார்க்ஸ் வந்து 64 போட்டுருக்கீங்க. அந்த இதுல வந்து அதுக்கு என்ன, அதாவது 50க்கு மேல இருந்தா அதுக்கு ஒரு கிரேட் இல்ல மேம். அப்ப 60 என்ன மேம் எடுத்துக்கோம்? 60க்கு மேல இருந்தா நான் கிரேட் பாஸ், நல்ல மார்க் வாங்கியிருக்காங்க உங்க ஸ்கூல்ல, யூ வில் கெட் வெரி குட், எக்ஸெப்ஷனல், வெரி குட். ஏனா எக்ஸெப்ஷனல், பினா குட், வெரி குட், மத்ததான் குட், ஃபெயில்னா நீட் டு இம்ப்ரூவ். ஸோ நம்ம வந்து 8 கீழே இருக்கிறவங்களுக்கு ஒன்றும் பெருசா ஒன்றும் ஐ எம் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் நோயிங் த நேம்ஸ். Say I'm selecting students for some internship. The company is telling I want only students who are getting above 90 and 80. So I'll be doing this condition, right? Yes ma'am. Yeah. See, actually I thought I've taken a simple program, but this if statement is putting you in a catch. Yes or no? It's making you think, right? Yes ma'am. So tell me, think. Who said the last one? Check for and then or. Who was that? Ma'am, Sivakarthika ma'am. Ninga partly correct. In a more refined, but you're telling that then you have to check if CS is 90 and then rest is B. Then ninga solringa if I understood right. Yes. But then again I'll be doing so many checks, right? CS 90 and other endum B a, let max 90 and mother endum B a. Can I? Who's this? Pushpa ma'am. Solunga Pushpa. Ma'am, can I can we do like this? Like if CS marks equals to or greater than or equal to 90,
or max marks is greater, like using or condition, then we can print grade A, else we can print grade B. Then how do I come to, how do I check the name of the students who are getting A in all or at least one and the rest B? B நீங்க செக்கே பண்ண மாட்டீங்களே. I have the problem. This is my, are you able to see my screen? Yeah? This is the problem. I've already worked it out. Their marks list 3 subject. You want to see the solution or you want to take it up as a homework? சொல்லுங்க. வேற யாராவது? Krishna, somebody else who would like to contribute? Just thinking, ma'am. உங்களுக்கு இப்ப எந்த கோட், எந்த ஸ்கிரீன் தெரியுது? நம்ம டைப் நம்ம வர்க் பண்ண ப்ராப்ளம். வர்க் பண்றது தானே தெரியுது? யோசிக்கிறீங்களா நீங்க? மேம் சொல்லுங்க. மேம் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ல 80 above தென் வந்து சிஎஸ் மார்க் லிஸ்டுக்குள்ள மார்க்ஸ் அண்ட் மேக்ஸ் மார்க் லிஸ்டுக்குள்ள மார்க்ஸ் அண்ட் இங்கிலீஷ் மார்க் லிஸ்டுக்குள்ள மார்க்ஸ் போட்டு லெஸர் தென் 100 போட்டா மேபி வருமா மேம்? ஒரே நிமிஷம். என்ன சொன்னீங்கம்மா? இஃப் நான் ஆக்சுவலி நான் எப்படி சொல்றேன்னா லிமிட் வந்து நம்மளுக்கு 80 to 100 இருக்கணும். இதுக்குள்ள வந்தாங்கன்னா சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிரும். அதுவுமே 3 சப்ஜெக்ட்டுமே இருக்குன்றப்ப 3த்துக்குமே அண்டு போட்டோம்னா எது ட்ரூவா இருக்கோ அவங்க பேர் மட்டும்தான் வருங்க அந்த இண்டெக்ஸ்ல இருக்கிறவங்க. Okay, you are telling each of the subjects should be compared with the lower and the upper limit. Yeah, ma'am. Okay, so is this the one you are trying to? Ma'am, I have a doubt, ma'am. இப்படி நம்ம பண்ணும்போது 3 மார்க்குமே 80 மேல இருந்தா, ஐ மீன் 88, 89, 83 அப்படி இருந்தா கூட அது லிஸ்ட்ல வந்துரும்ல மேம். பட் நமக்கு வேணும்ன்ற கண்டிஷன் அதுல வராதுல்ல மேம். நமக்கு ஒண்ணு ஒரு ஏ ரெஸ்ட் பி வேணும் மேம். இல்லைன்னா 3மே ஏ. சோ நம்ம இப்படி பார்க்கல 3மே வந்துட்டு பியா இருந்தாலும் வந்துரும் தானே மேம்? Yes. யார் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னது? She is asking a relevant question. She is telling, who was the first one who told this option? 80 to 90 நடுவுலனா? 80 to 100 நடுவுலனா? ஓகே. இப்ப புரியுதா அவங்க என்ன கேக்குறாங்கன்னு? அப்படின்னா ஈவன் 80 வாங்கினா கூட நான் எல்லாத்துலயுமே 80 வாங்கினாலும் என் பேர் வந்துருமே, பட் என் பேர் வரக்கூடாது. ஏன்னா நான் எல்லாத்துலயும் 80 தான் வாங்கிருக்கேன். மேம் சிஎஸ் மார்க், மேக்ஸ் மார்க் அண்ட் இங்கிலீஷ் மார்க் 3மே 90க்கு மேல இருக்கான்னு செக் பண்ணிட்டு அதுக்கடுத்து அண்ட்ல வந்து எல்லாமே 80க்கு மேல இருக்கான்னு செக் பண்ணலாமா மேம்? இஃப் சிஎஸ் மார்க் டைப்பிங் தப்பு பண்ணேன்னா கரெக்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, இஃப் யூ ஆர் நாட் மார்க்ஸ் I can understand what I'm trying to tell you. Greater than 90 and above. And or sorry ma'am, or புரிஞ்சது. Have I typed it correctly till now?
அது நடுவுல ஆர் போட்டுருங்க. If this mark or this mark or this mark is greater than 90. அதுக்கடுத்து அண்டு மேம். Who's this? டேனியல் மேம். And சிஎஸ் மார்க் now full sentence சொன்னா சிஎஸ் மார்க் கிரேட்டர் than or equal to 80. and வருமா ஆர் வருமா அப்புறம்? அண்டு மேம். and கரெக்டா? மேம். Is this what you're asking me to type? Yes, ma'am. யாரு நீங்க? Daniel. Daniel. Is this what? Yes, ma'am. So inga colon. I don't know if it's working. We'll have to check. திரும்பி ஏதோ ப்ராப்ளமா இருக்கோ? If this mark is greater than 90, என்ன பண்ணணும் சொல்லுங்க இப்போ? நம்ம இப்போ வந்து எல்லா மார்க் ஒரு மார்க்காதும் 90க்கு மேல இருக்கான்னு செக் பண்ணும் மேம். அதுக்கடுத்து மற்ற எல்லா மார்க்கும் 80க்கு மேல இருக்கான்னு செக் பண்ணும். What are the others thinking? இப்போ என்ன பண்ணணும் இது? இப்போ இது சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க நீங்க? What is it asking? Give me the list of students. So அதே மாதிரி I'll have to create an empty list here. Yes? Do you agree? I have to create a new student list to put their names. Yes or no? Yes, ma'am. நீங்க கட்டாது எப்படி? And what will new student list be? Dot append போட்டுருங்க. Dot append. Open bracketல வந்து student list அரேக்குள்ள வந்து மார்க்ஸ். Okay. Anything else the problem is asking? List the student names who have got. Okay. So what is the next step? Yes, what's the next step? For loop வெளியே print பண்ணனும். For loop வெளியில என்ன பண்ணனும்? Print new students. Print new student list. மேம் இதுல நம்ம எதை பிரிண்ட் பண்ண போறோம்? சேவ் பண்ணிடுறேன் ஒரு நிமிஷம். tell me. நம்ம எதை பிரிண்ட் பண்ண போறோம்னு சொல்லி ஃபார்மேட்ல கொடு. புரியல எனக்கு. I didn't understand. What's it? நோ மேம், A கிரேட் எடுத்தவங்க அவங்களுக்கு ஒரு நேம் கொடுத்து இவங்கள தான் நம்ம பிரிண்ட் பண்ண போறோம்னு சொல்லலாம். Okay. So names of student scoring A and B grade. Is this okay? And I'm not used to this, so I'm struggling. Is the format right? Yeah. So shall we run and see? Then we will try to understand this part, whether if it's working, okay? So let me run it.
Sita and Lakshmi. Is this Lakshman? Is this the output we wanted? Are you able to see the output here? Names of the students scoring A and B grade. Sita and Lakshman. And this is what we decided, that our output should be Sita and Lakshman. Yes? Yes, ma'am. மத்தவங்களா? Yes, ma'am. Yes, ma'am. எவ்வளவு பேருக்கு இந்த கோடு புரிஞ்சது? First tell me, be open. How many of you understood this condition? In a single if statement, see, there are many ways to write this code. There are many ways. First யாரோ சொன்னாங்க லிஸ்ட்ல எல்லாருக்கும் CS marks check பண்ணி A அந்த மாதிரி பண்ணணும், each marks check பண்ணி, that is one way. But the condition my problem stated was I need to use it in a single if statement. And this if statement is satisfying. Can anyone explain to me this part of the code, the if statement? Other than the person who told this code? Who told this condition? Which girl? Pushpava illa Kavyava yaru? Deepika, who told this? Daniel, ma'am. Okay, sorry. Sorry, Daniel. Daniel, Ningala, very good. Okay. So now can someone tell me, explain this code to the others? Someone else, not Daniel. Ma'am, shall I? Who's this? This is Deepika, ma'am. Tell me. Ma'am, in the first part, I mean the அண்டுக்கு first முன்னாடி இருக்கிற CS mark greater than equal to 90 or math mark இங்க என்ன பண்றோம்னா இப்போ நமக்கு வந்துட்டு என்ன வேணும்னா either 3A வேணும் இல்லைன்னா அட்லீஸ்ட் 1A வேணும். ஸோ இந்த இடத்துல என்ன ஆகும்னா நமக்கு வந்துட்டு ஒரு ஏ இருந்தாலும் இந்த ஃபுல் பிராக்கெட்குள்ள இருக்கிறது ட்ரூ ஆயிரும், இல்ல 3A இருந்தாலும் இது வந்துட்டு ட்ரூ ஆயிரும் மேம். ஸோ அந்த ஒரு இது நம்ம வந்துட்டு இது பண்ணிட்டோம் மேம். இப்போ வந்துட்டு இந்த அண்ட் பார்ட்டுக்கு அடுத்து இருக்கிறதுல வந்துட்டு கிரேட்டர் தேன் ஈக்குவல் டு 80 செக் பண்றோம் மேம். இப்போ நம்ம ஜஸ்ட் கிரேட்டர் தேன் ஈக்குவல் டு 18 கொடுத்துருக்கனால நம்ம அந்த இன்னொரு கண்டிஷன் இருக்கு இல்லையா மேம், ஒரு ஏ ரெஸ்ட் பி, அந்த இதுல வந்துட்டு ஒரு ஏ ரெஸ்ட் பியா இருந்தாலும் இது செலக்ட் ஆயிரும். ஏன்னா ஒரே ஒரு ஏ இருக்கையிலையும் இட் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு 80 அண்ட் ரெஸ்ட் பியா இருக்கும்போது இட் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு 80. 90 இஸ் ஆல்சோ கிரேட்டர் தேன் 80 தானே மேம். ஸோ அதனால இதை நம்ம அண்டு போட்டு கம்பைன் பண்ணும்போது ரெண்டுமே செலக்ட் ஆயிருது மேம், ரெண்டு கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் மேம். ஓகே, வெரி குட். someone else, வேற யாராவது சொல்லுங்க. இப்போ நான் இந்த அண்ட் ஆர்னு மாத்தினேன்னா what will happen? What will be the condition that it is checking for? In case I change this and in the and na or and in the and na or மாத்தினேன்னா என்னோட கண்டிஷனே என்னவா மாறிடும்? Can anyone tell me? மேம் அப்பனா ஏதாவது ஒரு சப்ஜெக்ட் 90 ஆவும் ஏதாவது ஒரு சப்ஜெக்ட் 80 ஆவும் இருந்தா போதும்னு. So in that case, even a failed student name will come in my list. Is it true or false? So if I change this to or, I am telling, wait, let me see the name list. I am telling even Lata and Rahul will be in the list. For that matter, everyone will be in the list. Am I correct or wrong? If I change the second part of the question, ingella na or potena. First, did you understood this logic? This program is working perfectly fine for the condition we have given. Has everyone understood? Then we'll go into that other one. Ellarku purinjudha? Yes, ma'am. Any doubts anywhere kekalam, please. Sudarshan, purinjudha? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Manikam, Krishna, புரிஞ்சுதா? Jayakumar and Hari Prasanna? Yes, ma'am. Okay. So now my question is, what if I change this to or? What do you think will be the output?
Yes, someone? Anyone? What would be the output if I have changed it to OR? ஃபெயிலியர் ஸ்டூடெண்ட் வந்துருவாங்க. ஸோ இப்போ இதோட அவுட்புட் என்னவா இருக்கும்னு நீங்க சொல்றீங்க? சொல்லுங்க. ஹேஷ்டேக்ல போடலாம். மேம் எல்லா நேமுமே வந்துரும் மேம். எல்லா நேமுமே வரணும் இல்லையா? ஏன்னா மை கண்டிஷன் இஸ் ஒன்னுத்துல ஏ வாங்கினா போறோம், ஒன்னுத்துல பி வாங்கினா போறோம், தேர்ட பத்தி நான் கன்சிடர் பண்றது இல்லை. So let us run and see if all are going to come. Yes. No. Sita, Ram, Lakshman, Lata. How many? Rahul. ராகுல் வரன். அவங்க வந்து A grade வாங்கல மேம் எந்த சப்ஜெக்ட்லயுமே. Rahul Varmata, because the condition is one should be A, one should be B. He has got one B, but no A's. So Rahul never comes. Okay. So is this problem clear? Yes, ma'am. Okay. So okay. Now what I want to do is, I don't know. Okay, stop sharing the one minute. I'm sorry, and I'm new to this Google Meet. Could I use Teams? So I'm quite stuck. Okay. What I want you to do is, as a homework, whenever you're free, these questions were asked in today's internship. Yes or no? What is this lambda function? What is exchange and range? While and for loop can a difference? Can you tell me this? At least we have done for loop and while loop, right? What is the difference between for loop and while loop? Ma'am, while infinite times, for loop வந்து finite times, certain limits இருக்கும். What do you mean by infinite time? அதாவது நம்ம இன்கேஸ் நம்ம whileக்குள்ள ட்ரூவோ சம்திங் கண்டிஷன் வந்து கவுண்டபிள் இல்லாம கொடுத்தோம்னா அந்த அளவுக்கு ரன் ஆகிட்டே இருக்கும் மேம். பட் ஃபார் லூப் அப்படி கிடையாது. சர்டன் லிமிட் நம்ம ஸ்டார்ட் எண்டுன்னு கொடுக்கலாம் மேம் ஃபார் லூப். So when you actually don't know for how long you need to run the loop, the best option would be while loop. While loop. Can you give me a real-time example of while loop? Shall I? மேம் இப்போ வந்துட்டு நம்ம ஒரு யூசர் கிட்ட இருந்து வந்துட்டு ஸ்டூடெண்ட் நேம் ஸ்டூடெண்டோட மார்க் நம்ம வந்துட்டு வாங்குறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு we are unsure how many entry datas they will enter. முன்னாடியே நம்ம வந்துட்டு எத்தனை ஸ்டூடெண்ட் நீங்க என்டர் பண்ண போறீங்கன்னு சொல்லி வாங்கி அதை வச்சு நம்ம லூப் ரன் பண்ணணும்னா நம்ம ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணலாம் மேம். சப்போஸ் அது வாங்காம நம்ம வந்துட்டு யூசர் கிட்டே கேட்கலாம் press 1 to exit or press 0 to exit அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்னா நம்ம while loopல போட்டு அவங்க எத்தனை டேட்டாஸ் கொடுத்தாலும் அதை நம்ம அப்பன் பண்ணிக்கலாம் மேம். Very good. And one very common thing is all of you play games. All of you play computer games? Yes or no? Yes, ma'am. அது என்ன? Is it any limited? என்ன question கேக்குது ஒரு வாட்டி நீங்க கேம் முடிச்ச அப்புறம்? What is it asking? Do you want to start again? Do you want to continue or do you want to play? Right? So that is a while loop. There's no specific time you will be playing a game. Sometime maybe நீங்க whole day free-ஆ இருக்கலாம், whole day விளையாண்டுருக்கலாம். சில நாள் just ஒரு half an hour விளையாட்டு முடிக்கணும். அப்போ வந்து that yes or no will let you know whether you have to repeat the loop, whether you have to replay the game or not. Because this was one question asked. I don't know for which student it was asked, while and for loop பத்தி கேட்டிருந்தாங்க interviewer. And yes, Jayakumar? Okay. So that is one thing. Second thing I want to tell about that in another interview is this I noticed especially in Krishna's one, where I don't remember what question ma'am asked, Usha ma'am asked, but he immediately explained that concept or whatever was asked using an example. That is one good way of explaining things.
எல்லாருக்குமே நான் சொல்றேன் in future. Suppose anytime ஒரு suppose இந்த மாதிரி இப்ப தீபிகா சொன்னாங்க இல்லையா while loop பத்தி. So if you're not able to explain the in a proper proper என்ன சொல்றது definition format or anything or explain in a proper way, take it up as an example. Tell ma'am, can I explain through an example and explain the same thing. I think Krishna ninga vanda I think you explained the exception handling using an example. Is Krishna there? Okay, Krishna. Okay, so he explained the exception handling using an example. நான் சொல்றது புரியுதா உங்களுக்கு? எக்ஸாம்பிள்னா என்னன்னு ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள் வச்சு மேம் இந்த மாதிரி ஃபார் லூப்னா இதுதான், while loopனா இதுதான். You can take up an example and explain things. Okay. So what I want you to do as homework is, one thing is, did you understand these three things? What I want you to look into: lambda function. What is the other one? Scope of variables. Just understand at least what it is. And while and for loop. While and for loop, though, of course, we have given an answer now. In addition to that, would you all like to try the problems that was given to your friends for today's interview? Tell me. Yes, ma'am. Would you like to give it a try as a homework? Apro leisure, a long weekend wherever there, you can try it at that time. Yes? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Shall ma'am. I type it in the notepad? You will note it down. Because I don't know if I have access to the GitHub to put the problems. I'll put that also as a homework, but can you just note down now from here as a type? Okay, ma'am. You are able to see my notepad, right? Yes, ma'am. Okay. First one. Ma'am, can you copy paste and send the entire thing in the Discord after you have finished typing, ma'am? As Okay, the a three text problems. message. Okay. No, I'll do that. I'll do that Discord. Yes, I'll put it in. As of now, I'll put it in Discord because I'm still, as I told you, this I'm still getting used to VS Code, and now I use Jupyter Notebook. So for me, this is new. VS Code is also new. Okay. So I will do that. I'll put it in Discord, the three problems. Try it out. They were actually interesting, and our students did it well also. So the other two can try the other persons. Krishna can try the problems given to the other two. அந்த மாதிரி பண்ணி பாருங்க. சரிங்களா எல்லாரும்? என்ன கிருஷ்ணா? Okay. So that way you will get good practice. So you have anything to say? Anyone? Any questions? Not necessary Python. Anything? No questions? So நீங்கள காலேஜ்ல இருந்து எத்தனை மணிக்கு வருவீங்க? As such, my class is over. I planned only for a short class today. So what time do you all come from college usually? எல்லாரும்? Anyone? What time do you all return? 5:45 6 ஆயிரும் ma'am எனக்கு. Around that time, all of you? 4:30. Okay. So after that, you are just freshen up, relax, study, and then you attend these classes on the 2 days. Is it? Yes, sir. Okay. That's great. So how do you find Sayur learning here? Is it helping you? Yes? Yes, ma'am. Yeah. And basically coding is only about thinking process. Language, as I think I told in the last time we were divided in groups. Yeah, I told that group, I think Hariprasanna and Sisya is not there today. Many are absent today. Yeah. So I was telling them, coding is only about logic. இன்னைக்கு Python, tomorrow it might be some other language. You never know what will happen, because when I started teaching in Java. Then suddenly they told Python.
So the language syntax changes, but the logic, the concepts remain the same. So be clear on your concepts. Any concepts you're not clear, appo doubt clear panikanga. Okay. So if you have no questions, I think we'll finish the class for for today. I'll put the problems in a notepad and put it in the Discord group. Is it okay with everybody? Okay, ma'am. Okay. Okay, ma'am. So shall we end the class today? Okay. Chalo. Okay. All of you can leave. Good night. Bye. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye. Bye. Good night. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Yes, Krishna, you have something to ask? மேம் அதாவது அப்பா கூப்பிட்றப்ப நான் கொஞ்சம் தண்ணி கொடுக்க போயிட்டேன் மேம். அப்பாவுக்கு தண்ணி கேட்டாங்கன்னு சொல்லி கொடுக்க போயிட்டேன் மேம். அப்பதான் ஃப்ரெண்டு மெசேஜ் பண்ணிச்சிருந்தா இல்ல what was asking? தண்ணி கொடுக்க போயிருந்தேன். அந்த எக்ஸெப்ஷன் நீங்க தானே எக்ஸாம்பிள் வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க. So I was telling them that in any time in future also, be it an interview or even in colleges, when you're not able to explain a concept as a sentence or a definition part, the best way is ninga panna mari. You should take it as an example. Take an example and say how this will happen. That was a good sign. Okay. So I wanted to tell that others that you had done that in the interview today, and that is a good way of explaining things. Okay. Okay. Good. Chal. Okay then. Good night. Good night. Jaykumar, உங்க வாய்ஸ் கிளியரா இல்ல. கேட்கலடா. ஃபீட்பேக் ஏதாவது சொல்லுங்க. ஃபீட்பேக் வந்து அவங்க இன்டர்னலி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு சித்ரா இல்ல உங்க ஃபீட்பேக். It was very good. நான் சொல்றேன்ல, it was very good. I was quite surprised. First point. First plus point. Code வந்து error இல்லாம எல்லாருக்கும் work ஆச்சு. Am I correct? The code met the requirement of the problem. அவங்க problem statement கொடுத்த problem statementக்கு your code worked perfectly fine. That is the first thing. Second, you are all able to answer most of the questions asked by her, especially I think exception handling is one which she asked often. regex. Regex. You are able to give the regex உங்கள தான் கேட்டாங்க. லாஸ்ட் நீங்க தானே ஜெயக்குமார் லாஸ்ட்? ஆமா நீங்க தான் லாஸ்ட். ஆமா. So to be very frank, all the three problems given, though they were simple, அந்த மொமெண்ட்ல the logic work out பண்ணி அது கிளிக் ஆகி அது எப்படி எழுதி really a good sign that you are all going in the right track. Keep it up. Okay. And as I told you, anytime any question on any matter explanation ketangana, if you're not able to give a proper definition formula, you can always explain giving an example. Okay. As such, for me, all three of you did really very well. And இப்போ அவங்க கேட்ட கொஸ்டின்ஸ்ல உங்களுக்கு ஏதாவது அப்போ வந்து அந்த கிளாரிட்டி இல்லைன்னா உடனே அதை கூகுள் பண்ணி பாருங்க. The first sign for learning in IT at least is curiosity. Curiosity இருந்தால உடனே நான் ஆக்சுவலி பண்ண தெரியுமா, எனக்கு ரேஞ்ச் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ண தெரியாது, நான் எக்ஸ்சேஞ்ச் உடனே கூகுள் பண்ணி பார்த்தேன். கேக்குறாங்க அவங்க எக்ஸ்சேஞ்ச் நான் கேள்விப்பட்டது இல்லையா, நான் ரேஞ்ச் தானே கேள்விப்பட்டிருக்கேன்னு. நீங்க யாராவது கண்டுபிடிச்சிங்களா ரேஞ்ச் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச்னா என்னன்னு? இல்ல மேம் எனக்கு தெரியாது மேம். உங்களுக்கு கேட்கல. யாரும் ஒருத்தர் கேட்டாங்க, யாருன்னு தெரியல. சோ நீ கண்டுபிடிச்சீங்களா ஜெயக்குமார்? தெரியுமா உங்களுக்கு? நீங்க சொன்னீங்க மேம் நான் கேள்விப்பட்டது இல்லன்னு, நீங்க எனக்கு தெரியும் இல்லையா? பட் நீங்க அதை கண்டுபிடிச்சீங்களா அதுக்கப்புறம்? இல்ல மேம், அது பார்க்கணும்னு எடுத்து வச்சிருக்கேன். பாருங்க, அதுதான் மெயின். இது நான் பார்த்தேன் உடனே இன்டர்வியூ முடிஞ்ச அப்புறம் எனக்கு கொஞ்சம் கிச்சன்ல வேலை இருந்தது, முடிச்சுட்டு ஃபர்ஸ்ட் உட்காந்து கூகுள் பண்ணேன். So that curiosity will help you learn more things. Okay. So let's hope for the best. For me, all of you did really very well. Okay. Okay, ma'am. Okay. How I explain in English, ma'am? That's better. Nalla panninga Krishna. You did really well. Being the first candidate, especially being the first candidate, you really did well.
உங்க வாய்ஸ் எப்பவுமே கிளாஸ்ல கூட நோட்டீஸ் பண்றேன். இப்போ என்னோட கிளாஸ் பர்சனலி ஐ எம் டேக்கிங் கிளாஸ், பட் ஐ பீன் அட்டெண்டிங் கிளாஸஸ் சைலண்ட்லி, சித்ரா மேமோட கிளாஸஸ். அப்போ கூட உங்க வாய்ஸ் மேபி அது ஆடியோ ப்ராப்ளம் தெரியல, கிளாரிட்டி இருக்கிறது இல்லை. ஸோ கொஞ்சம் அதை பாருங்க, அது எனக்கு ஒரு டிராபேக்கா தெரியுது. அதனால கொஞ்சம் அது ஓகே. ஸோ இல்லாட்டி வாய்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கிளியரா பேசுங்க. அண்ட் எதுக்குமே டோன்ட் பி ஸ்கேர்ட். தெரிஞ்சானா நல்லா சொல்லுங்க, தெரியலனா எப்பவுமே அதை பொலைட்டா அக்செப்ட் பண்ணிட்டு மேக் அன் எஃபர்ட் டு நோ அபவுட் இட். எக்ஸ்டெண்ட் யுவர் இது தட் நான் வந்து ஐ எம் வில்லிங் டு லேர்ன், அந்த ஒப்பீனியனை அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் நீங்க. ஓகே, எல்லாருக்குமே எல்லாம் தெரியாது. இன்ஃபேக்ட் நான் இந்த கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணி 2 வாரத்துல நான் நிறைய உங்கள்ட்ட இருந்து கத்துட்டு இருக்கேன் தெரியுமா. உங்கள்ட்ட இருந்து, சித்ரா மேம்கிட்ட இருந்து நிறைய விஷயம் எனக்கு தெரியாது. ஐலேண்ட் உடனே அவங்க சொன்ன அப்புறம் கிளாஸ்க்கு அப்புறம் நான் உடனே கூகுள் பண்ணி இது என்ன பத்தி பேசினாங்க இன்னைக்கு நான் கூகுள் பண்ணி பார்த்திருக்கேன். So there's nothing wrong. It's not possible for everyone to know everything, but you should be clear in communicating it to the other person. Okay? ஓகே மேம். ஓகே மேம். சரி. இன்னைக்கு கேட்ட அந்த क्वेश्चन அந்த ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन ஹோம்வொர்க்கா கொடுக்குறீங்களா மேம்? அது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் மேம். அத எதுமா பேசேஜ், அந்த பேசேஜ் இருக்கும். பேசேஜ்ல வந்து யூனிக் வேர்ட்ஸ் அதான் உங்களுக்கு கிடைச்சது இல்லையா? So you have done functions before. நீங்க functions அவங்க பெரிய பேசேஜா கொடுத்த உடனே நான் என்ன நினைச்சேன்னா, சரி நான் கரெக்டா தான் பண்ணியிருந்தேன். ஆனா வந்து அங்க லிஸ்ட் பிரிண்ட் ஆனதும் ஒருவேளை டூப்ளிகேட்ஸும் சேர்ந்து பிரிண்ட் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு அதுல கொஞ்சம் டைம் எடுத்து கொஞ்சம் டைம் உங்கள்ட்ட தானே இந்த கால் பை ரெஃபரன்ஸா கால் பை வேல்யூவான்னு கேட்டாங்க கிருஷ்ணா. அதுக்கு மேம் நீங்க கால் பை வேல்யூவா சொன்னீங்க. ஆமா மேம். எனக்கு அதுல கொஞ்சம் டவுட்டா இருக்கு. நீங்க அது வேணா கால் பை ரெஃபரன்ஸா வேணா நீங்க அடுத்த கிளாஸ் சித்ரா மேமோட நடக்கும்போது ஒரு வாட்டி அந்த கோடை ஷேர் பண்ணி கேளுங்க அவங்கள்ட்ட என்ன அவங்க சொல்றாங்க. ஓகே மேம். அது கால் பை ரெஃபரன்ஸா கால் பை வேல்யூ. ஓகே. அவங்க என்ன கிருஷ்ணா? அவங்க பைத்தான் அது ஃபர்ஸ்ட் அவங்க கேட்ட டவுட்டா ஒருவேளை கால் பை ரெஃபரன்ஸா இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் டவுட் ஆச்சு மேம். எனக்கு கால் பை ரெஃபரன்ஸ் மாதிரி தான் தோன்றது. ஏன்னா நீங்க சொன்ன அப்புறம் எனக்கு I didn't want to. Anyway, I look into the code. I take a screenshot of your code. Phoneல எடுத்தேன். ஏன்னா I didn't want to disturb. So நான் ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்திருக்கேன் உங்க கோடோட. So I'll look into it. Anyway, நீங்க வந்து ஒரு வாட்டி சித்ரா மேம்கிட்டயும் உங்க ஒப்பீனியன் கேளுங்க. அந்த கோடு சிஸ்டம்ல தானே இருக்கு. அடுத்த கிளாஸ் அவங்க எடுக்கும்போது ஒரு வாட்டி ஷேர் பண்ணி. ஓகே? ஓகே மேம். ஓகே மேம். ஜெயக்குமார், you have any doubts ma? Any questions? No question. நீங்க அந்த ரிவர்ஸ் ஆஃப் நம்பர் பண்ணது ரொம்ப நல்லா இருந்தது. நானும் நினைச்சேன் எனக்கு ஸ்ட்ரைக்கே ஆகல. ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆகல. மிரர் நம்பர் கண்டுபிடிக்கிறது. It was a good thing. Thank you. Okay, good. Chalo, okay ma. Chalo, okay? Have a dinner and take rest. Good night. Okay. Thank you. Good night. Bye.